विधाना। तुमरी महिमा बल न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखी मेरी। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया, चंद चढ़िया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। गुर प्रसाद सहज कर पाया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूरन काम। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूरन काम। बुझ गई तृष्णा हर जैसे अगाने, जप जप जीवा सारंग पाने। गुर प्रसाद सहज कर पाया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, गुर
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਨ ਪਰਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਨ ਪਰਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਨ ਪਰਿਆ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਨ ਪਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ। ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਜਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਜਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, 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 ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸਿਵੈ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਈ, ਕੋਈ
गुसैया कोई अलाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कारण करण करण करीम कृपा तार तार रहीम। कारण करण करण करीम कृपा तार तार रहीम। कृपा धार धार रहीम। कृपा धार धार रहीम। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई सिवे गुसैया कोई अलाए। कोई सिवे गुसैया कोई अलाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई नावे तीरथ कोई हज जाए। कोई करे पूजा कोई सिर निवाए। कोई नावे तीरथ कोई हज जाए। कोई करे पूजा कोई सिर निवाए। कोई करे पूजा कोई सिर निवाए। कोई कर पूजा कोई सिर निवाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई सिवे गुसैया कोई अलाए।
कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सुपेद। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सुपेद, कोई ओढ़े नील, कोई सुपेद, कोई ओढ़े नील, कोई सुपेद। कोई बोले राम राम, कोई गुराए, कोई बोले राम राम, कोई गुराए, कोई सिवे गुसैया, कोई अलाए, कोई सिवे गुसैया, कोई अलाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बादशाह पेस्त, कोई सुरगिंदू। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बादशाह पेस्त, कोई सुरगिंदू, कोई बादशाह पेस्त, कोई सुरगिंदू, कोई बादशाह पेस्त, कोई सुरगिंदू। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सिवे गुसैया, कोई अलाए, कोई सिवे गुसैया, कोई अलाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कहो नानक जिन हुक्म पचाता, प्रभ साहेब का तिन भेद जाता। कहो नानक कहो नानक
जिन हुक्म पछाता। प्रभ साहिब का प्रभ साहिब का तिन पेद जाता। प्रभ साहिब का तिन पेद जाता। कहो नानक जिन हुक्म पछाता। प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। कोई बोले राम राम कोई गुराए। कोई बोले राम राम कोई गुराए। कोई सिवा गुसैया कोई अलाए। कोई सिवा गुसैया कोई अलाए। कोई सिवा गुसैया कोई अलाए। सत श्री अकाल। कोई बोले राम राम कोई खुदाए। कोई सेवा गुसैया कोई अलाए। अज का इस समागम कि गुरु नानक का मैसेज और अखीरली पंक्ति में गुरु नानक साहब ने अपना मैसेज दे दिता है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता। प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। रस्ते वखरे वखरे हो सकते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहिगुरू कहता है, कोई गॉड कहता है। रस्ते वखरे वखरे हो सकते हैं पर मंजिल इको ही है। तो महाराज इत्थे कहते हैं कहो नानक जिन हुक्म पछाता। जिन हुक्म नूं पछाण लिया, उस कुदरत नूं जान लिया, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। उन्हें फिर पा लिया। वो चाहे अल्लाह करके पा ले, राम करके पा ले, तो वाहिगुरू करके पा ले, उन्हें फिर पा लेना है। तो सतगुरां दा ये मैसेज अज का इस समागम सतगुरु जी कृपा बख्शिश करन। इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी जी। होइयां बेअंत भुल्लां दी माफ़ी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। On behalf of the Gurdwara Sri Dashmesh Darbar Committee, Management Committee and Sardar Harnam Singh Ji Golian, Bishan Kaur Golian and family ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ and welcome to all ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ and invited guest and religious leader. As we are celebrating Sri Guru Nanak Dev Ji Prakash Utsav, we are sharing this day with our friends of the wider community of New Zealand, comprised of many religious bodies and organizations. I wholeheartedly welcome you all. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। I will say
few words in Punjabi now. ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੀਅਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਗੋਲੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੀਡਰਸ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੈਨ ਆਈ ਨਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਵਾਈਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੀਅਨ, ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਿਜੀ, co-founder Khalsa Institution Baha Fiji and Fiji Government Foundation New Zealand. Please come to the stage and say few words to the Sangat. Sardar Harnam Singh Golian, please. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी चरणों में बैठी हुई प्यारी साध संगत जी, फतेह दा सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुरब, I would say happy गुरपुरब, 555th प्रकाश उत्सव दिवस जयंती। At the outset, I wish to extend to you in the name of Waheguru, Allah, Parameshwar, a very warm welcome to you all to this Gurdwara. Let me start with Allama Iqbal. Dr. Iqbal, laureate, in his words while assessing the greatness of Shri Guru Nanak Dev Ji in his famous verse, says, फिर उठी आखिर सदा दाव तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द एक कामिल ने जगाया ख्वाब से। प्यारी साध संगत जी, अंग्रेजी विच उहदा मतलब है which means at least the voice of the oneness of God rose from Punjab. A perfect man awoke India from the slumbers of degradation. Guru Nanak's message of love and truth is of a universal and cosmopolitan nature. It is for all men, who are they be. It is for all time, past, present, and future. His message is spiritual in its essence, humanistic in its approach, social in its application, and moral in its judgment. Today's Gurpurab event emphasizes the universal message of Guru Nanak Dev Ji, highlighting the equality of all people under one divine entity where respect and equality of all people are paramount, breaking down the barriers of caste, color, religion, language, etc. What is all you, ladies and gentlemen. This congregation is the manifestation of unity, and unity of humanity transcends the religious boundaries, humbly inviting to all embody the spirit of love, compassion, and unity. Guru Nanak's contribution to the interfaith and global understanding on the concepts of Sarbat da Pala goes beyond the Sikh community, emphasizing the well-being of all the people for harmony and prosperity.
I forget to add here, प्यारे साथ संग जी, एक दीन मोहम्मद ख्वाजा जी होए ਹਨ। उन्होंने एक किताब लिखी, कोई 1930-35 की गल है। मेरे मैनू कोई बुक फिजी में कोई मिलिया सी, तो वो अच्छे लिखारी हो भी सी। वो इंज तरह बयान करते ने, 10 शमों में एक महफिल है में 10 शमों में हो एक महफिल में, जोत झलक तो एक ही है। 10 बंचों रंग बिरंगे मिले, महक तो एक ही है। 10 गोहर मीन्स जर्म, 10 गोहर की माला में गोहर की दमक तो एक ही है। 10 संत मिले 10 रूपों में, सीने की धड़क तो एक ही है। हर रूप में मिलने वालों को मिल जाते नानक शाह गुरु, पंजाब के जागे पहाग मिला, जब नानक सा आदाब गुरु मिला। This is the writings of one of the poets. He did it in 1930s, before the India's partitions, long before that. But I was lucky that somebody had given him a book on Raja Ranjit Singh, which I found these ways in that book, you see. Pyari Sahib Singh Ji, members of the Holy Congregation, the Sikhs are well known all over the world for their hospitality, kindness, compassionate, and charity, practice from the teachings of philosophy of Guru Nanak Dev Ji. This is all the teachings of Shri Guru Nanak Dev Ji. Today we are celebrating his anniversary, Utsav Jayanti. Today we are enthusiastically celebrating and commemorating Prakash Divas, listening and embracing Kirtans, Katha you just heard, Shabads, and connecting with the Divine Lord Almighty through the meditation and remembrance. Naam japna, Kirat karna, Vand chakna, earning a livelihood earnestly by honestly and truthful living. Vand chakna, selflessly saving others. So therefore, most humbly, today the family members upholding one of the 3 pillars of the fundamental principles of Guru Nanak Dev Ji, that is Vand chakna, endeavoring to share a token of the gifts entrusted to us. That's not ours, that's all Vaheguru's, which may be passing on to the members of the various committees, various religious leaders. It is not ours. It all goes to the Almighty Lord, Vaheguru. Entrusted to us by Vaheguru Allah Parameshwar in the name of Shukrana to the invitees of the various Gurdwaras, religious faiths and community organizations on the principle of equality, justice and dignity of all in the name of oneness and brotherhood. God is one, but He has numerous forms. He is the creator of the universe. There is a verse in the Guru Granth Sahib Ji which says this: Teri Murat Eka Bahut Roop, Teri Murat Eka Bahut Roop, Kise Puja Chadaun Dev Dhub. You have only one form and yet you have countless forms. Which one should I worship? Before which one should I burn incense? This is very, 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 very above the religion which says that the boundaries, we go through above the boundaries, you see.
And on the same concept, one of the Sufi fakir says, उसके ही नूर से झुमके सब में नूर, शमा हरम हो ये दिया सोमनाथ का। दिया सोमनाथ में जलता हो या और कहीं जलता हो, ज्योति तो तुम्हारी एक ही है, वही हमारा लोड है। आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। I have to speak little in Punjabi, little in Hindi, although I'm not a very good speaker, but I'm just endeavoring. अनेकता में एकता का संदेश सिर्फ संबोच चेतन है, चेतना है, वही इलाही का केंद्र है। दैट इज़ ऑलमाइटी गॉड। आप किसी भी रूप में उसकी चेतना कर सकते हो। प्यारी साध संगत जी, अस का जोड़ा समागम है ये गुरपुरब पर समर्पित है। ज्ञानी जी होना ने पहला ही दसिया, असी बड़े नम्रता दे नाल गुरुद्वारा कमेटी ते उन्हां दे मैंबरान, ज्ञानी साहिबान, कथाकर वाचक सारिਆਂ ਦਾ अपने तहे दिलों धन्यवाद करते हैं कि जिन्हां दे सहयोग दे नाल 2-3 दिन असी मीटिंगां भी करते रहे, प्लानां बनाते रहे। उन्हां दे लई मैं अपनी वालों, परिवार दे वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि आपां इकल्ले तो कुछ नहीं कर सकते, ये सब वाहिगुरू दी मेहरबानी है। जिस तरह एक पंक्ति है, सब कुछ कीता तेरा बरते क्या हम बाल गोपाला। महाराज जो तू करदा है तेरे ही है सब कुछ। एवरीथिंग विच यू डू प्रिवेल्स। आई एम जस्ट अ पुअर चाइल्ड। व्हाट आई कैन डू विदाउट योर ब्लेसिंग्स, विदाउट योर बेनेवलेंट ग्रेसफुल ग्रेटिट्यूड सोल। हे खुदा, ये तेरा सब सदका है, तेरे फजल और करम से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। चाहे जैसे भी हो ज़िंदगी के, आपने हमेशा हमें संवारा है, तुम्हारी बख्शिश हमेशा हमारे पर थी। हालांकि हम कुछ बिसारत से मिले, विरासत से मिले, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहने से मिले। खुदा तेरी ये रहमत, अच्छे साथी मिले हमेशा की बात अब तक बनी हुई है क्योंकि अच्छे साथी थे। बहुत दिनों तो ये शब्द मेरे हमेशा दिमाग में आंदा रहिंदा सी, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजे। जे गुण होवे साजना तो सांझ करीजे। इफ यू फ्रेंड्स हैव virtues, I will definitely walk on that path and uphold those righteousness. This small poor child, ये ना चीज़ ने हमेशा अपनी ज़िंदगी विच उन्होंने तर्ज किया है ते अजमाया है कि जेडे साथी अच्छे होंदे आ, खुदा परस्त होंदे आ, ज्ञानी होंदे ने, उन्हां दीयां गल्लां सुन के जो कुछ सिक्ख्या मिली है वो उन्हां दा असीं बड़ा शुक्रगुजार करते हैं, वाहिगुरू दा शुक्रगुजार करते हैं। तो हुण दूजे स्पीकर भी आ, मैं अपनी और तरफों खास करके मैं 2 गल्लां ज़रूर कहना चाहना कि होर बड़े साथी ने, कुछ साथी हालांकि जिथे असीं फीजी भी जम्मे पले सी, उत्थे असीं बड़ी मल्टीरेशल कम्यूनिटी विच से लोग बट अज ताईं करीबन साढ़े बुजुर्गों 100 साल तो ऊपर हो गया उत्थे आए न, और उन्हों की रिश्तेदारी अज ताईं चल रही है। अज ताईं भी वो रिश्तेदारी काम कुछ चल बसे, कुछ साढ़े जड़े लेवल दे सी वो भी बेचारे चल बसे, बट उन्हों के बच्चे तो उन्हों के पोते पोतरियाँ वो जब मिल जाए तो दादा जी
ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਜਡੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੀਜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੰਨ ਪਕੜੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਆਲ, ਪੀਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਫॉर ਆਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। Thank you, Sardar Harnaam Singh Ji Golian. Can I now please invite Janab Javed Khan, former President Finance New Zealand, retired barrister and solicitor, NZ Fiji, to come up and say a few words to Sangat Ji. Janab Javed Khan. Thank you very much. Brother Master of Ceremony, Chairman and Management Committee of this esteemed organization, respected guests, brothers and sisters and children, Sat Sri Akal and Assalamu Alaikum to all of you. I greet you all in the name of peace, and the two greetings that I have just said for the Sikh community and for the Muslim community, they mean the same thing, which means peace. We are all gathered here, as my brother Harnaam Singh has said, we are all gathered here to celebrate Guru Purab, that is Guru Nanak Ji's 555th birthday celebration. I feel immensely proud to be an ex-student of the Guru Nanak Institution at Khalsa College in Ba, Fiji, where I received my secondary education. That college had more students from other religious backgrounds than from the Sikh community. There was absolutely no discrimination or barrier placed against any student who was not a Sikh. Every student was welcomed to join the college, irrespective of race, color, or faith, as long as he or she fulfilled the entry requirements. During my time at the college, about 10 to 15% of students were Muslims, and I had the honor to serve as the head prefect during my last year at the college. The principal of the college at the time was Mr. J.S. Kamal, who led the institute with kindness and empathy for all students.
I will give you an example of his kindness and empathy towards a student who was not a Sikh, but he was a Muslim. At that time, we used to sit for senior Cambridge examination. And one of the conditions was that the students had to sit for 6 subjects. One of the students had only 5 subjects, and therefore he found himself in a very difficult position. He had studied Urdu at his primary school and had a working knowledge of the language. Mr. Kamal was well versed in the Urdu language, and he offered the student to coach him if he took Urdu as his 6th subject. He did. With Mr. Kamal's one-to-one teaching, he managed to pass his senior Cambridge examination, and he got his certificate. Urdu was not part of the curriculum at the college, but Mr. Kamal went extra mile for this Muslim student to achieve his certificate by giving his own time and imparting his knowledge so selflessly. What Mr. Kamal did was the textbook teaching of Guru Nanak Ji. The student would not have achieved his goal but for the extraordinary help of Mr. Kamal. I hail from the same district, small district of Tabwa, Fiji, from where Bhai Harnam Singh Golian was born and grown up within our Muslim family settlement. We lived together like one family, embodying the national unity of togetherness, which is one of the cornerstones of Guru Nanak Ji's teachings. Our relationship might go a long way for many, many years. Guru Nanak's dialogue with Hindu, Muslim, Sikh, and Christianity were marked by the spirit of inclusivity. He emphasized beyond religious barriers, encouraging individuals to focus on the core principles of love, compassion, and serving humanity. These dialogues were not confrontational, but aimed at fostering brotherhood, understanding, and transcending the divine barriers that characterized the religious landscape of that time. Guru Nanak Ji not only spread Sikhism, but also laid the groundwork for the tradition of interfaith understanding and harmony that remains the cornerstone of Sikh philosophy. That is selfless service and brotherhood as of today's holy congregation. This atmosphere strengthens the feelings of kinship and solidarity. The legacy of Shri Guru Nanak Dev Ji reverberates in the living aspects of Sikh life, from the vibrant celebrations of Sikh festivals to commitment and social justice and selfless service called Seva. As the Sikh community continues to uphold the values instilled by Guru Nanak Ji, his enduring legacy remains a guiding factor for generations to come. I wish the best for this esteemed organization and applaud the management committee for inviting people from different denominations and religious background to partake in this celebration. It is a great honor for me to be invited to be a speaker here, and I thank the management immensely for this. I thank you all for listening to me. Waheguru Ji ke Khalsa, Waheguru Ji ke Fateh, which means purity belongs to God and our victory belongs to God. God bless you all. Thank you and shukran. Thank you, Janab Javed Khan ji. Can I now please invite
Simran Lamba Thapar to come up and say a few words to Sangat, please. Simran Lamba. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Dear respected members of the congregation, distinguished guests, and everyone gathered here today, it is both a profound privilege and a great blessing to stand before you today as we come together to celebrate the birth anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji's life and teachings continue to serve as a beacon of spiritual wisdom, equality, and universal brotherhood. I'm deeply honored to have been part of the fellowship group for the sacred book Waheguru Gur Mantra Hai, which was launched to mark the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. Compiled by Mr. Harnam Singh Golian, the book is a true treasure trove of Gurbani wisdom. I was privileged to contribute to the foreword, and in doing so, I found myself profoundly moved and inspired by the teachings it contains. The book beautifully encapsulates the spiritual guidance on love, friendship, universal brotherhood, and the unity of mankind. Values that hold deep relevance in our world today and are essential for fostering equality, respect, and mutual understanding amongst all people and all faiths. The timeless teachings of Guru Nanak Dev Ji resonate deeply in today's world. His life was a divine journey devoted to uplifting humanity, dispelling ignorance, and promoting justice through truth, compassion, and humility. Guruji laid the foundation of Sikhism by emphasizing the essential principles of Nam Japna, which is meditating on the divine name, Kirat Karni, which is earning an honest living, and Van Chakna, which is sharing with others, especially those in need. One of Guru Nanak Dev Ji's most significant teachings is the oneness of humanity, which is expressed beautifully in the Mool Mantra, which is Ek Onkar. There is one God, the eternal truth. This profound message transcends all boundaries of caste, creed, religion, and nationality, reminding us that we are all children of one Creator. Guru Nanak Dev Ji opposed all forms of discrimination and tirelessly worked to eradicate inequality and oppression in our society. His message calls on us to rise above all forms of division and embrace the inherent dignity and equality of every human being. As we gather here in the sacred Sangat, let us take a moment to reflect on Guruji's eternal message of love, unity, and selfless service. His teachings continue to guide us towards a life of humility, righteousness, and compassion. Guru Nanak Dev Ji's life was also a testament to the power of selfless service. His establishment of Langar, the community kitchen where all are welcome, regardless of their status of faith, embodies the principle of equality and dignity for all. This tradition continues to inspire millions around the world, offering a powerful reminder of the importance of serving humanity with humility and generosity. Guru Nanak Dev Ji was not just a religious reformer, but also a revolutionary thinker who championed dialogue and mutual respect amongst different faiths. He recognized that God is known by many names, whether be it Ram, Allah, Waheguru, or others, and that all sincere paths, when followed with love and devotion, ultimately lead to the same divine source. As we celebrate Guru Nanak Dev Ji's birth anniversary, let us renew our commitment to living by his teachings. Let us stand together for the values he held dear, which include honesty, by being truthful in both our thoughts and actions, equality, by treating everyone with dignity and respect, regardless of their background, service, by helping those in need and uplifting the marginalized, and unity, by breaking down the barriers of caste, creed, and gender, and embracing the oneness of humanity. Dear Sangat Ji, the world we live in today is often divided by many challenges and obstacles. Yet the message of Guru Nanak Dev Ji of love, peace, and universal brotherhood shines as a beacon of hope,
guiding us towards a future of harmony and understanding. By walking in the enlightened footsteps of Guru Nanak Dev Ji, we can contribute to creating a world where compassion triumphs over hatred, unity over division, and love over fear. May Vaheguru Ji bless us with the wisdom and strength to live by the teachings of Guru Nanak Dev Ji, and may we inspire others to follow this path of love and service. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you. Thanks, Simon Lambathapa ji. Can I now please invite Mr. Sam Saloni, community leader, to come up and say a few words to Sangat. Please come up, Mr. Sam Saloni. Thanks. Thank you, Master of Ceremonies, elders, and distinguished guests. Kia ora, talofa, mālo elele, hello everyone. Happy Guru Pub, the fundamental manage one Guru, Nanak Dev Ji, Seva, a self-service, embodying the principles of compassion, humanity, and communal welfare. It is the way of expressing devotion to the divine and fulfilling one's duty as a responsible member of the human family. Brotherhood, love, and truth. Full living, that is the way of life. A Sikh, that is the spiritual guide, and enlightened by Guru Nanak Dev. Brother Hanem Golian made this impression at the School of Philosophy in Mount Eden, where I first met him. I am member also, my name is Sami Saluni. If you look in Hanem Golian's intelligent, knowledgeable book called Vaheguru Kamante Hai, on page 45, my description and identity of my being is presented there and says, observation. I was on a journey of self-discovery, looking for the answer of life, finding the true meaning of happiness. One day I was reading the New Zealand Herald when I came across an advert in one of the columns that said, mindfulness. Whenever there is a decision to be made, wait for the mind, man as. To fall still, let the decision be made by Buddhi. In stillness, practice giving love when you find yourself wanting love. Thus, I am eternal, pure and free. This is the message that the mind needs to hear again and again, so that it may fully receive it and appreciate it. To realize oneself as eternal, pure, free is the complete fulfillment of human life. This is the supreme knowledge, the infinite love, and the full sovereignty of the self. I said to myself, I have found what I have been looking for a long time. Being in the School of Philosophy with friend brother Hanem Golian for 6 years. Together with Hanem, we have discussed many topics and shared ideas on meditation. I had the opportunity to read a book compiled by Hanem based on the 6 scriptures encompassing on the oneness of God. I understand he is compiling another book on meditation and wish him and the readers all the best. The meditation and studying the scriptures are like one side of the coin.
is selfless service, and that is what it gives its real value over compassion and acts of selflessness, and takes us to the deeper truth. Do you know me and Hanem were the only brown faces there amongst the European white retired doctors, professors, lawyers, teachers, judges, and business owners? We all meditated for half an hour before we discussed the topic of the day in a seated circle setting, intellectually knowledgeable meeting. They were all impressed by me and Hanem and the input we both added to the class once a week for 6 years. You know, we learnt a lot. The message of Guru Nanawaki encouraged individuals, irrespective of their faith, engage stern self-service within their community and the wider world community, promoting a sense of unity and oneness with all humanity. Today's holy congregation is the testament of those values and teachings of great sage Guru Nawakti Devji. These values fosters a sense of togetherness among Sikhs and all other faiths in the universe of mankind. My faith religion is the Seventh-day Adventist Church. We believe God, Jesus, will return one day to awake all loved ones asleep in their graves and all still alive to eternal life and to the new heaven. I am so honored and grateful with humility to be present before you all. Thank you, Brother Hanem Golian, for inviting me to celebrate with you all on this holy congregation. This holy congregation will provide me further spiritual enlightenment that helps transform lust, anger, greed, and a miserable life into compassion, friendship, contentment, harmony, and a dedicated life service. Wahe Guru Ji Ka Khalsa. Wahe Guru Ji Ki Fata. Thank you. Shalom. Thank you, Mr. Sam Saloni ji. Can I now please invite Mr. Sam Acharya, President Sai Dharamshala, Chairman Fiji Government Foundation, NJ, to come up and say a few words to Sangat. Please, Mr. Sam Acharya. Thank you. Waheguru Ji Ka Fateh. Ladies and gentlemen, congratulations to you all on the occasion of Guru Nanak's Guru Purab Jayanti celebrations. Recognizing our interconnectedness, Guru Nanak, and the oneness of all humanity. As we all come together to celebrate the 555th anniversary of Guru Nanak's birth, we are reminded that his message is relevant today, if not more so than it was centuries ago. Guru Nanak, the founder of the Sikh faith, was born into a society deeply divided by religion, caste, and gender. Those deemed upper caste mistreated those labeled as lower caste, while oppressions and the marginalization of women were widespread. The priestly class exploited the devotion of people of God to God, often for selfless gain. In this context, Guru Nanak received divine revelation and founded Sikhism, which presents a new vision of spirituality. The word Guru in his context refers to the messenger of God. His teachings and address issues still present in today's society: love, caring for one another, service to humanity, justice for all, standing against oppression,
and protecting the freedom of expression and the right to practice one's beliefs. The oneness of humanity. At the core of Guru Nanak's message is the oneness of all humanity. He strongly rejected any notion of inequality, especially the mistreatment of one segment of society by another. He emphasized that there is only one God who created the entire universe, including all human beings. The message, the very first word in Guru Granth Sahib, and reinforces this truth: there is only one universal creator. Guru Nanak taught that all human beings, as children of the same divine creator, are interconnected. The divine essence, all of us, as we all are part of the same scared unity. As stated in the GGS, first God created light. All humanity has been treated by the same divine. All have been created from the same light. How could one be good and another bad? The concept of interconnection is vitally important today, as our world is increasingly divided by religion, caste, race, language, gender, and national boundaries. Hatred and violence rooted in these divisions tear our society apart. Guru Nanak's teaching continued to echo, urging us to embrace the common humanity in us all. He said, accept all humans as your equals, irrespective of creed, color, religion, culture, or language. Before we identify ourselves as Sikhs, Muslims, Christians, Buddhists, Hindus, or followers of any religion, let us first recognize ourselves as human beings. This is the essence of Guru Nanak's message: to uphold equality, humility, understanding, and respect for one another. As we celebrate this Guru Purab, Guru Nanak Jayanti, let us reflect on the sacred teachings of equality, humanity, and mutual respect. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ka Fateh. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਸੈਮ ਆਚਾਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਬ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਬ ਕੂੜੇ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। I will speak in English because it's a multicultural event. The main essence of our religion, how to get over falsehood and get on the other side of it. The wall of falsehood which has been created by our deeds, how we can break it down and get on the other side. The touchstone by which the humanity judges is your actions. What you do to given situation. When a situation confronts you, as it's confronting every day to us in each field, how do we react to that? And that's what we got to be ready for. Because we often find when we come in a difficult situations, we, rather than overcoming it through the right ways, we change our ways and we change our views rather than that facing that problem head on. And that compromise which gives our society
the conflict which carries on for generations to generations to generations. So what around that concept, I just said one word to start with. The whole philosophy of Guruji is around that you can break down this falsehood. How you can break it down best? That's by doing your good deeds and consistent deeds over and over again. You make your work religious rather than making a business out of religion. You make your work religious, because what you're doing, if that's right, then it will not create injustice. The whole problem in the world at the moment we are seeing, right through the whole world, is that injustice one side or one person or one community creates to the other. And that's why all these wars have started all over in the world. But in Guru Granth Sahib Ji, we got teachings of Muslims, we got teachings of Hindus, we got teaching of Sikhs. So we're giving a common message, which is, can be worked on each and every situation. So I thank all the leaders coming here today. Sardar Harnam Singh Golian, our great pioneer leader. Actually, he is too humble to admit that. And even today, he has organized most of this function. And with this committee, which we have got here, Sardar Byan Singh and our president and other people sitting here. So I don't want to mention everyone so I don't miss out somebody. So even Veer Kharji from Venakau Association, he has specially come here today. And I'd like to thank Janab Javed Khan ji and Simran Lamba Thapar and Sam Saloni and Sam Acharya, and plus all of you who are here. And I can see the Judge ji sitting there. And so I thank you for coming here and sharing your views. And we, the Guru's blessing with you, and hope to guide us in the future forever. And I think we are all blessed to have the guiding and teachings of our Guru to carry on our life, because that's why you see wherever there's any calamity or peril, then regardless of where it happens, you will find a Sikh organization serving right through the world. And people asking us, why are you doing it? Well, this is what our Guru is teaching us. He's teaching, go and serve people, regardless of what they do to you, regardless of what they think of you, but you carry on serving, serving, and serving. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨ ਮੈਡਲ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। I will call our presenters, Sardar Harnam Singh Ji Golian, Prithipal Singh Ji Basra, Mrs. Bishan Kaur Golian, Mr. Harjeet Singh Golian, Mr. Balbir Singh Golian, Mr. Roshini Golian, Mr. Byan Singh Ji Daur. Come up, and I will call the organization by name and come up and take their medal.
ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰੇ ਅਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ the different organizations which Mr. Golian, together with the community, would like to recognize is those who have been, he has been associated with for years and years and years. The first one, the first organization which the Golian family would like to recognize is Dashmesh Darbar Gurdwara Sahib Papatoi. And I'd like to call upon the president of this Gurdwara, Mr. Manjeet Singh, to please come forward and receive his honors. Thank you very much. The next organization is Nanak Sar Gurdwara Manurewa, and I'd like to call on Sardar Dara Singh to please come forward. Yeah, next one, Sikh Temple, Otahuhu. Yeah. Next, Ram Mandir, Mr. Sushil Singh. Again? No. Next. Shri Guru Ravidas Sabha, Bombay Gurdwara, Nirmal Singh Vatti, Malki Singh Sahota. Shri Kalgitar Sikh Temple, Takanini, Sardar Daljit Singh Ji. ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Fiance Takanini Mosque, Umar Ji Muhammad. Sai Sanstha Group. Right. Achari. Sam Achari. Mrs. Sam Achari. Auckland Sangam Culture Group, Vijay Gounder. Ram Krishna Mission, Auckland, Gary Raninga. Fiji Government Foundation, Injid, Krish Naidu. South Auckland Fijian Church in Otahuhu, Pastor Eroni. Hindu Elder Association, Satya Prakash Pahuja. लिख देते Education First NZ Ramsamy Gounder. ठीक है
ਵੀਰ ਖਾਸ ਜੀ, ऑकलैंड रामायण ट्रस्ट राम सेवक जी, पंडित राम सेवक जी, फीजियन सीनियर सिटीजन नरेंद्रा कुमार जी, लिखे जी, ठीक है बेटा ये नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ठीक है ਇਹ ਬੋਲ ਦੋ ਇਨ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਲਿਸਟ आप लोग बोलिए फीजियन सीनियर सिटीजन नरेंद्रा कुमार, बुद्धिस्ट टेम्पल डॉक्टर बिंदु सोया, इसको बोलो ना बोलो ठीक है पास इंटर From the Interest Power Board, can we have Rachel and Alistair Bell, please? ये तो हो लिखे वो ठीक सेम ही ना ठीक आर्य समाज वेस्ट ऑकलैंड धीरेन्द्र शर्मा आ गया कि नहीं? कैथलिक चर्च ओनीहंगा सेना असेना सरदार हरकृष्ण सिंह जी कांग हैमिल्टन तो लिखियो ना तो सारे बोलने आप बच्चे थले बाद च तुसीं वो बाद च सारे जी आ लिस्ट है जी नैप कस्टोडियंस सलेश मुदलियार स्वर्ण सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट अवतार सिंह ज्ञान हाँ जी उन्होंने ना है सारे आने लिस्ट जी हाँ जी हाँ जी लांगरी सेवादार साडे गुरुद्वारा दे जी दशमेश दरबार तो डिंपल कुमार बीबी बिमला कौर जी ते बाबा सिंह शायद इतने है नहीं गे वो चलो कोई बाद दे देवांगे उन्होंने सारे मैं क्या बोल रहे हाँ जी पेठीपाल सिंह जी बसरा उन्होंने भी सम्मान करना जी बयान सिंह जी डौल अजीत सिंह परमार
निर्मल सिंह बाटी हो गया सरदार रेशम सिंह जी हो गया नहीं दोबारा नहीं रह गया सरदार बलबीर सिंह जी बसरा हो गया विद्यानंद जी रोटरी गवर्नर हो गया साडे रिस्पैक्टर जज अजीत सिंह जी हरजीत सिंह जी गोलियन रोटरी फंड रेजिंग चेयर डॉक्टर संतोख सिंह जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ हरजीत सिंह वालिया डॉक्टर खुलर आना जी अगे लियाओ नरेंद्र सिंगला जी रोशन बोलो इधर आओ मिस्टर नेक मोहम्मद जी मिसेज आचारी हरगोबिंद शेखपुरिया जी हाँ जी सरजीत सिंह सचदेवा जी इसका हो गया है ये हो गया हरबंस चोपड़ा जी एएस अरोड़ा वेंकट रमन नवतेज रंधावा जी भैन जी कुलवंत कौर कूक पंजाबी पेपर तो दलावर सिंह जी बरगन सिंह ओडा में जा रहा है इसके बाद में निर्मल सिंह अकाउंटेंट अच्छा ये बोल दो रॉबर्ट सनी कौशल जी ये फिर वोटा नहीं आता ना रॉबर्ट एडल जमाती
सनी कौशल जी, नहीं है। MP शर्मा, कुलविंदर सिंह बाट साडे कैशियर, सरदार सरबजीत सिंह बडवाल, इमरान हुसैन रेडियो 990, गुरशरण सिंह सूद, आउंदे अगे आउंदे गुरशरण सिंह सूद, सीताराम दास, सीताराम दास जी, महेश बिंद्रा, महेश बिंद्रा जी साडे एक्स मैंबर पार्लीमेंट, अहमद माम जी, अवतार सिंह निर्वाण, कमलजीत सिंह बख्शी जी, शिवचरण, गफ्फार अहमद, हरनाम सिंह जी गोलियन, जिंदो, हाँ जी, जिंदो बसरा जी, मिसेस बिशन कौर गोलियन, मिसेस रेशम कौर जी जडौर, मिसेस पंडिता शांति सिंह, मिसेस रोशनी गोलियन जी, शक्ति सिंह जी, ठीक है, ठीक है। साडे पंजाबी कल्चर तो है गया जी, साडे चाची जिंदो कौर बसरा, हाँ लो तो फॉर्मर पंजाबी कल्चर तो बलबीर सिंह गोलियन, म्यूजिक प्रोग्रामर फीजी। साडे यूथ मैंबर्स है सर अमरतपाल सिंह जडौर, सतिंदरजीत सिंह बाट, मलकीत सिंह गोलियन तो मार्शल वालिया जी, ये भी सारे इकट्ठे आ जाओ जी तुसी। इबरार शेख जी वो भी आ जान। हाँ जी बस यही लास्ट यही। Young Paul, बस वो लास्ट ही है।
ਕਸ਼ਵੀਰ ਗੋਲੀਅਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਤੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਹੋਰ ਕੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ दो लौट में खींचना आएगा। इसको ऑफ करो। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰਮਨੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ, what a wonderful message of universal brotherhood. So everybody, if we can take a seat. Thank you to the Golian family for organizing a timely message of Shri Guru Nanak Dev Ji, universal brotherhood. Couple of things very quickly we want to connect. He was a well-traveled man who traveled around the world, and as part of his companions, they were of all different religions. He never asked them to convert or change their belief system. He respected and in fact ensured that the message stayed intact in the universal brotherhood, egalitarian religion that has traveled around the world. And there's no two ways about it that in fact today on this planet, the value system created by Shri Guru Nanak Dev Ji is still relevant, and most importantly, in a war-torn planet, we are starting to inherit his message will travel far and beyond and transcend time, and we all understand the importance of bringing community peace on this planet is what we all gonna look forward to. We got everything, but one thing we have at the moment is conflict of ideologies, and those ideologies will have
to work together. And 550 years ago, Shri Guru Nanak Dev Ji made sure that message was there for the Sikhs to carry around the world. We are thankful for the founder of our Sikh religion who has given that message for us to share and tell the world we are all human. Serve the humanity that is, in fact, the biggest and the most important religion of them all. Thank you. So now, I would like to invite Alistair Bell and Rachel to come and say a few words. They were here a couple of weeks ago asking for your support for the upcoming elections, which were the Electricity Board elections, and they have won the elections with your support, and they are here to thank each and every one of you for giving them an opportunity to, in fact, not only voice their concerns, also yours as well. So starting with Alistair first. Thank you, Sat Sri Akal. Can I acknowledge and thank the temple for this moment, acknowledge Pritipal Singh, Hanam Golian, and Navtesh, who's been a fantastic friend to us. My colleague Rachel Langdon, we just want to say thank you for those who took an interest, took part in the election a month ago for the Entrust trustees. Our duty now is to do the work that you elected us to do, but also to stay in touch and to make sure that the connections, so that you can connect with Entrust trustees at any time you want, and we have to make sure we're available to allow for that to happen easily. So thank you for those who did vote. Thank you for those that had a look at the campaign, and thank you for being great customers of Vector, I guess. Rachel's got a couple of words she'd like to say as well, but can I just finish by acknowledging the celebration today of your guru. 555 years is quite a long time, I figure, and so his message, his religious philosophy sounds as though it's a remarkable one, and may it continue forever. Thank you. I just want to say, I just want to reiterate what Alistair said. Thank you to the elders and the leaders who invited us here. And I just want to say thank you for inviting us into your place of worship on such a special day. My family are currently at our little Anglican church, my 4 children and my husband, and it has been such a blessing to be here and hear these words today. So I want to say a huge thank you for supporting us. If you want to know anything about Entrust, which is your public trust, then please get in touch with us. But again, I just want to say congratulations and special blessings to you on this special day. God bless you all. Thanks. Thanks. ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੀਅਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਚੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਝ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਅਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰਿਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਹੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉਚੇਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ।